graph would look something like this. This call is now being recorded. Right? The graph would look something like this. This is 20 kilonewton. This is 10 kilonewton. And also this corresponds to sigma max whenever we encounter the stress component. If this is now I am drawing the graph in terms of load, or if I try to draw the graph of stress versus time, this corresponds to sigma max and this corresponds to sigma minimum in this case. Now they have told you that P varies from 10 kilonewton to 20 kilonewton, and the point in case is we have the area to be in terms of thickness. If you can recall, the thickness of the component is not known, right? The thickness of the component is not known. Now, if you can see, it is quite evident that the width of the plate multiplied by the thickness will give us the cross-sectional area of the specimen. Now, the question is, should we consider this uppercase d, that is the maximum width of the plate, or should we consider lower d? This is the question. So always remember, whenever we are considering the area of the component, we should always consider the minimum cross-sectional area in that component. Right? We should always consider the minimum cross-sectional area. So in this component, if you observe, where is the cross-sectional area minimum? The cross-sectional area is minimum, where the width of the plate is also minimum. Now, what is the reason for it? Suppose if I consider the maximum cross-sectional area, and if I obtain the value of thickness by solving the problem, based on this particular value of thickness, the component will be capable of withstanding the applied force at this particular region. But since there is less material present here to withstand the same force, here the stress, the induced stress will exceed the allowable stress, thereby causing the component to fail. So that is the reason why we will always consider the minimum cross-sectional area while solving the problem. This is one thing that you need to remember, irrespective of the type of the problem that is given, whether the load is static, fatigue, or impact in nature, we will always consider the minimum cross-sectional area. So thereby now, the area of the component will be equal to d, that is lowercase d multiplied by t, right? So this is the cross-sectional area of the component. Now, as the load that is acting on the component, since the load that is acting on the component is axial in nature, the formula to calculate stress induced in the component is given by F by A. It is given by F by A, right? Now, what is the maximum stress? If you look at this particular value, F max is equal to 20 kilonewton. F minimum is equal to 10 kilonewton. So thereby this translates to the maximum stress induced being 20 kilonewton, that is 20 into 10 to the power of 3 newtons divided by d into t. What was the dimension of d that was given? Lowercase d was given to be 50 millimeters, right? So thereby this will be equal to 50t. Can someone tell and solve and tell me the value of sigma max in terms of t? Sigma max will be something divided by t raised to 10 to the power of 3. 20 into 10 to the power of 3 by 50 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ? Similarly, someone else ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.4. 0.4. 0.4 into 10 to the power of 3 ನಾ? Yes, sir. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದು? 400 by t ಬಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir, ಬಂತು sir. Okay, fine. So now similarly calculate the minimum stress induced in the component. So minimum stress is 10 kilonewton. So thereby this is 10 into 10 raised to 3 divided by 50t. So this should be 200t, alva? 200 by t. Sigma minimum is
200 divided by T, or this will be 400 by T, this will be 200 by T. Both are in terms of megapascals. Both are in terms of megapascals. Do not forget to write the unit. That is very important. So now sigma max is 200 by T, 400 by T, sigma minimum is 200 by T. Ellargu same value bandide alva. So now once the values of sigma max and sigma minimum are known, we can calculate the mean stress and stress amplitude, right? We can calculate the mean stress and stress amplitude. So how do we determine the value of sigma m, that is mean stress? Mean stress in the component is given by sigma m is equal to sigma max plus sigma minimum by 2. That is n ಬರುತ್ತೆ 400 by T plus Sir, on previous slide, sir. 2 by T divided by 2. So if you solve it, sigma T, yeah, this is how we calculate mean stress. Similarly, this stress by sigma max minus sigma, that is 400 by T minus 200 by T divided by 2, which will give you the value of sigma A to be equal to 100 by T. Correct? Stress amplitude 100 by T ಬರುತ್ತಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? Wait, am I audible? There is some fluctuation in the internet here. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. Yes, sir. Audible. Okay, fine. So sigma A, sigma m ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So now you go back. So this is equation star. Just give me a minute. Okay. So this is equation star. So if you substitute the values of sigma m and sigma A in equation star, what is that you are going to get? 0.1062 into sigma A is 100 divided by T plus sigma m is 300 divided by T multiplied by 290, right, is equal to 1 by 2. This is the equation that you have. Can you solve it and tell me the value of T? Solve it and tell me the value of T.
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟಿ? So 4.2. 4.2 ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. 4.2 millimeters, right? This is the answer for case A. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4.2 mm ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So now similarly, let us try to solve case B. In case B, can someone tell me what is case B? The load varies from -10 to +20, na? 3.3. Yes, sir. Okay. So the load, that is the force varies from -10 kilonewton to +20 kilonewton. Now you observe F max is equal to -10 into 10 to the power of 3 newtons. This is F minimum. F max is equal to 20 into 10 to the power of 3 newtons. This is F minimum. I am along x-axis. I am handling force along y-axis. So this is force. This is time. Now, if you can see, +20 will be somewhere over here. -10 will be somewhere over here. This is -10. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ one of the most important things that you need to observe. Now always, whenever I was telling you earlier as well, whenever there is a close the crack, right, the compressive stress will try to close the crack, thereby increasing the fatigue strength of the component. That is why when we consider load factor, axial forces will tend to have a better value of load factor, right? This is one thing that you need to remember. If not, as far as your exams are concerned, as consider the value -10 into 10 to the power of 3 divided by 50t. Similarly, calculate and tell me the value of sigma max. So sigma max should be the same because the load is the same. This will be 400t. Sigma max will be 400 by t. What about sigma minimum? This will be -200 by t, na? Both in MPA. Yes, sir. Correct ಆಗಿದೆಯಾ? Mean stress. How do you calculate mean stress? Mean stress to minus. So this will be -200 divided by 2. Correct? So this will be 200 by 2. So thereby this will be 100 by t. Sigma m will be 100 by t MPa. Right? So ಅದನ್ನ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? The mean stress ಇದು -10, no, ಇದು +10, somewhere here ಈ range. Amplitude, stress, amplitude,
sigma A is sigma max minus sigma minimum by 2, right? Sigma max minus sigma minimum by 2, that is 400 by T minus of minus 200 is plus 200 by T divided by 2 MPa. So thereby stress amplitude will be 200 by T. Correct idea value? Sigma M, sigma A correct Sigma A idea? 600 by T ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ sir? Any doubts so far? 300 by T sir. 300 ಆತ. Okay. This is 300, sorry. This is 300. So andre ಏನು just by varying the sign of the minimum stress, sigma, go back to equation star. Upon substituting all the values in equation star, so what is the equation that you have? 0.0162 into sigma A is 300 by T. This is sigma M is 100 by T. So this is 100 by 290 T. This is equal to 1 by 2. Can someone solve and tell me the value of T? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ T? So 7.1. 9.0. 7.1. 7.1 Yes, sir. ಎಲ್ಲರೂ 7.1 ಬಂದಿದೆಯಾ? Okay. So this is the answer to second case. Right. Now what is asked in case 3? Case 3 ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ? Case 3 ಏನಿದೆ? Can someone tell me the statement? So repeated with maximum load of 20 kilonewton. Okay. So repeated with a maximum load of 20 kilonewton alva? Yes, sir. Okay, fine. So idanna let me try to draw a graph. So repeated force andre ಏನರ್ಥ? Repeated force andre ಏನರ್ಥ? 20 kilo repeated. So whenever we encounter this term repeated load, it means that it will always imply, just give me a moment, there is some problem with the system. Yes, sigma minimum is equal to 0. Repeated anta bartiddage sigma minimum is equal to 0. Idannu ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? F minimum is equal to 0. F max is equal to 20 kilonewton. So the graph will be like this. It will begin from 0, it will go up all the way till 20, it will drop down to 0, and this cycle continues. Right? This is what we mean by repeated stress or repeated force. Now, the only thing that we need to calculate is sigma max. In this case is
F max by area. So here this is 20 into 10 raised to 3 divided by 50t, which implies that sigma max is the value correct? MPa. M, remember, since implies that since sigma minimum is equal to 0, it implies that sigma A is equal to sigma M is equal to sigma max by 2. Howda? It implies that sigma A and sigma M both are equal to sigma max by 2 because the second portion of the equation is equal to 0. Both stress amplitude and mean stress will have the same value. Thereby, in this particular problem, sigma A will be equal to sigma M, which will have a value of 200 by T MPa. It will have a value of 200 by T MPa. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Is the concept clear? Sir. Okay. Fine. So now again you consider equation star. Consider equation star. You substitute the values of sigma A and sigma M in this particular equation, right? That is 0.01062 into 200 by T plus 200 by 290T is equal to 1 by 2. So upon solving, what will you get? What will be the value of T? Someone calculate and tell me. This will be the answer for case 3. Sir, 5.63. 5.63. 5.63. 63. Okay. 5.63 millimeters. 5.63 millimeters. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? Did everyone get the same value? Fine. Let us solve the last case. What is case D? Sir, where is from minus Last 5 to case ಅಲ್ಲಿ ಏನು 20? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Where is from minus 5 kilonewton to 20 kilonewton? Fine, fine, fine. So here F varies from minus 5 kilonewton to plus 20 kilonewton. Correct? Now let us try to draw the graph. This is x-axis. We have y-axis here. So the minimum force is minus 5 kilonewton. The maximum force is plus 20 kilonewton. So the graph will be somewhat like this. So it was beginning from 0, sorry, minus 5. It is going all the way up till plus 20, and it is dropping down to minus 5, and the cycle continues, right? This is force, this is time. Now F max is minus 20 into 10 to the power of 3, which implies that sigma max is 400 divided by T MPa. So previous cases ಎಲ್ಲ solve ಮಾಡಿದೀವಿ. So F minimum is minus 5 kilonewton. It implies that this should be 1/4. Sigma minimum will be equal to minus 100 by T MPa. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇದು? Right? Now
calculate the values of sigma m as well as sigma a. So mean stress sigma m is 400 minus 100 by 2. 400 minus 100 is 300. 300 by 2 is 150. So sigma m will be 150 by t MPa. And the stress amplitude sigma a. So sigma a ಏನಾಗುತ್ತೆ 400 minus of minus 100. That will be 400 plus 100, which is 500. 500 by 2 is 250 by t MPa. So this is how we obtain the value of mean stress. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So exam ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is important that you write the equation, you substitute it and then solve it, because the substitution process would also fetch a little bit of marks. Do not directly omit substitute writing the formula and substituting it, right? Just ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Then again go back, consider equation star, consider equation star, substitute the values of sigma a and sigma m here. That will be 0.01062 times 250 divided by t plus 150 divided by 290t is equal to 1 by 2. So upon solving, 6.34. t is 6.34 millimeters. So this is the answer for case D. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next problem solve ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಏನದು, I will extend the class for a couple of minutes more. ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಂತೆ, ಥರ್ಡ್ ಅವರು ಮಧು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. So thereby we shall solve another problem and then we can conclude the class, right? So next problem ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು ಇದು? ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಅದು ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಏನು? A stepped shaft as shown in the figure. A stepped shaft as shown in the figure is subjected to a bending moment of 500 Newton meter. 500 Newton meter clockwise. It is subjected to a bending moment of 500 Newton meter clockwise and 300 Newton meter counterclockwise. It is subjected to a bending moment of 500 Newton meter clockwise and 300 Newton meter counterclockwise. So ಇಲ್ಲಿ the sign convention that we will follow, let us consider the bending moments that are clockwise in direction to be positive and that are negative in that are counterclockwise direction to be negative. So clockwise bending moments na positive anta consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, counterclockwise na negative anta consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It is up to you. You can even reverse the sign convention if you so wish to. So ನಮ್ಮ sign convention ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the load that is being applied is bending moment. So thereby the maximum bending moment in this case is 500
Newton meter. Correct? And the minimum bending moment is minus 300 Newton meter. Minus 300 Newton meter. Full stop. Determine the diameter of the shaft. Determine the diameter of the shaft based on a factor of safety of 1.8. Just give me a minute. Based on a factor of 1.8. So, based on a factor of safety of 1.8 ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? Based on a factor of 1.8. So ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is made of C40 steel. It is made of C40 steel. And the notch sensitivity index for the material is 0.85. So notch sensitivity index it is nothing but notch sensitivity factor, which is Q. Q is given to be 0.85. So hage diagram barkode. So ivattinda there will be a guest lecture on mechanical measurements and metrology, right? So it will be from 7 p.m. ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 7 o'clock ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. So it is compulsory. HOD ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು everyone should attend, right? So diagram ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is basically subjected to a bending moment, right? It is subjected to a bending moment, which is changing its direction as well as magnitude. This is the bending moment. Diagram ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? They have also given that d divided by small d, uppercase d divided by lowercase d is equal to 2. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? These are the data that we have. They have given that r divided by d is equal to 0.2 and uppercase d divided by lowercase d is equal to 2. So what is that we need to do? We need to determine the diameter of the shaft that is required to sustain the load that is given. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So how do we solve it? Again, the problem is quite similar to the problem that we had solved previously. So previous case we have a plate with reduction in its width. Here we have a shaft with reduction in diameter. So the type of the component is different.
ಇದು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದೇನು, ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್. Here we are supposed to determine the diameter. Again, that is not much of a difference. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು, the difference is here there is an applied bending moment. Here there is an applied bending moment, whereas in the previous case there was a applied axial force. So the type of force is different. The type of force is also different. So now how do we solve it? So ಮೊದಲನೇದು most importantly ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you need to identify the type of material, right? So here the type of material is given to be C40 steel. Steel, as we know, is ductile in nature. So we are encountering a ductile material. So thereby the design equation will be Soderberg equation. So since the material is ductile in nature, the design equation is Soderberg equation. Now what is Soderberg equation? Sigma A divided by KSR KSZ KLD times sigma minus 1 plus sigma M divided by sigma Y is equal to 1. Just give me a while. Is equal to 1 by factor of safety. As usual, call this as equation star. Right? Then the thing is, as you can observe, the material that is given is C40 steel, right? The material is given. So by making use of the handbook, we can obtain the value of sigma y, right? Handbook upayogiskondu sigma y value tagobodu, sigma minus 1 value tagobodu, which will be table 1.6, which can be obtained by making use of table 1.6 and making use of suitable equations, or we can obtain the values of the endurance limit modifying factors. So whatever is highlighted in yellow will be obtained from design data handbook outrightly. Then the stress amplitude and the mean stress, that is whatever is highlighted in blue, can be calculated based on the data given. Now the factor of safety is already given. So then we can substitute the expressions for sigma M, sigma A, and as well as the values of endurance limit in its modified form and sigma Y to obtain the value of the diameter of the material. So this is how we solve the problem, right? So then the first thing that we shall do is open table 1.6 and obtain the value of the values for sigma Y and sigma minus 1 for the component. So previous problem the same material was given. So istittu that is tegad nodi, that is table 1.6 alva. So I hope for C40 the ultimate tensile strength was given to be somewhere between 580 to 680 ಅಂತೇನೋ ಇತ್ತು. So 580 MPa ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Okay. So again, what we shall do, we were unaware of the values or in the tabular column or in the table that we considered. We did not have the value for sigma minus 1 as well as sigma Y. So I had told you, if the value of sigma minus 1 is not given, for steels, sigma minus 1 will be approximately equal to 0.5 times the ultimate strength. So if you make use of this expression, sigma minus 1 will be 290 MPa. Now the same goes with yield strength as well. So thereby sigma Y, right? Then what is that? You go back. ಇದನ್ನ ಹಾಕದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, KF sigma, that is Fedix stress concentration factor. Again, Fedix stress concentration factor ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will partly calculate it
and partly obtain it from the data handbook. So K of sigma calculate ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, right? Or we can obtain the values of endurance limit modifying factors. So how do we obtain the values of endurance limit modifying factors? For KSR, what is the equation that I have told you? How do you obtain KSR? Equation number ಏನು? These things you should always remember. 5.19 G. 5.19 G, good. So make use of equation 5.19 G. Make use of equation 5.19 G. G and 5.19 G suggests that the surface factor will vary from 0.79 to 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ, let us assume that it is rough mill cut. Okay, if you assume that the component is rough mill cut, 0.79 will be the surface modifying factor. This is from 5.19 G, assuming rough mill cut. Alternatively, you can also make use of figure 5.3 to obtain this. This is not suggested. Whichever you are comfortable with, you can do it. Again, there is no hard and fast rule as to the surface finish that you are assuming. It is purely based on our intuition. So, in case previous case alli smooth mill cut tagondidvi, ee case alli rough mill cut anta assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then this is 0.79. Then what about KSZ? What about KSZ? You will calculate KSZ on the basis of, equation 5.19D. Howda? Equation 5.19D. Again, diameter of the component is not known. So let us presume that the diameter is lying in between 10 millimeters to 50 millimeters. Either assume madkondre, the size factor will be 0.8. So again, this is based on our intuition. Typically, if you have a problem solve madadrino, the diameter of the component will be somewhere in between 10 millimeters to 50 millimeters. This is a vague assumption. So you can assume madkolana. Then lastly, how do you calculate KLD? That is the load factor. Load factor can be calculated by equation 5.19L, right? Equation 5.19L. If you make use of equation 5.19L, in this particular case, the load is bending in nature. So the load factor will be equal to 1. Correct? This completes one portion of the problem. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Sir, diameter 10 to 50 ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಅಲ್ವಾ? 0.8 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು. This is 0.8. Sorry, 0.9. This is 0.9. Sorry, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 0.8 ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ 10 to 50 millimeters ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ obtain the diameter of the component. ಸೊ ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇ 40 mm ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 10 mm ಇಂದ 50 mm ಮಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು 50 mm ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ 10 mm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೀಡೋ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 0.8 to be the size factor. So number of iterations ಮಾಡ್ತೀನಿ until I will get satisfying. Sir, not audible. ಸಾಲಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ?
ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. Okay, fine. So ಇವಾಗ anyhow, whatever I spoke was a bit of extra information. Video upload ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. So next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, let us try to obtain the value of stress concentration factor. We need to obtain the value of fatigue stress concentration factor. So what is fatigue stress concentration factor? We know that the formula to calculate K of sigma is given by 1 plus Q into K sigma minus 1. Howda? So how do we obtain K sigma? K sigma will be obtained from design data handle. So yadu open chapter 4 and search for the corresponding figure. Chapter 4 open madi, you search for the figure where there is a stepped shaft, which is subjected to bending moment. ಹುಡುಕ್ತಿರಾ ಅದನ್ನ? ಹುಡುಕಿ corresponding figure number ಹೇಳಿ ನನಗೆ. There should be a stepped shaft which is subjected to bending moment. So always bending moment na ಮತ್ತೆ twisting moment na differentiate ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Bending moment is MB, twisting moment is MB. 4.27. 4.27 na 4.21 ಅಲ್ಲ ಸರ್? 4.21 4.21 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 4.21 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನೀವು 4.27 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4.21 4.27 ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 4.27 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ 2 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 4.21 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು 2 ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, you see equation 4.27. 4.27 ಅಲ್ಲಿ you have a curve that corresponds to d by d value of 2. So ಏನ್ ಮಾಡಿ, you open figure 4.27. Let us present in page number ಎಷ್ಟದ? 4.2. 4.27 which is presenting 4.2 page 4.2. 4.20. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, if you look at that, ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ. ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ? 0.2 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಬೈ ಡಿ 0.2 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, there is a curve which is corresponding to the d by d value of 2. So this corresponds to the d by d value of 2. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕರ್ವ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕರ್ವ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, what is that you will do? r by d 0.2, r by d 0.2 ಇಂದ r by d 0.2 ಇಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕರ್ವ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೋತೀರಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿಲಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1.39. 1.45. 1.45 1.39. ಸರ್ 1.39. ಸರ್ 1.4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸರ್ ಅದು ಲೈನ್. 1.4 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. 1.39 ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ 1.35 ಬರಬಹುದು, ಸಮ್ವೇರ್ ರಫ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೂ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ around 1.35.
ಸರ್ 1.4 ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸರ್ ಲೈನು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸರರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ 6 ಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ 3 ಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕರ್ವ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡು, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1.3, 1.35 ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.3 ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Shall we proceed? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 1.5 1.6 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು? ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್, 1.4 ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. 4.27 4.27 ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? R/D.2 ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕರ್ವ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ D/D6. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು D/D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು D/D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಕರ್ವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂದ 0.2 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 1.4 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್. ನೀವು ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್. ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ 0.6 1.55 ಏನೋ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್. 1.55 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? 55 ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಫಿಗರ್ 4.21 ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. 4.21 ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋ ಫಿಗರ್? 4.20 ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿ. ಇವ್ರ 4.27 ಫಿಗರ್, ನಾಟ್ 4.21. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.35. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. 4. ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4.21 4.27 there is a very subtle difference. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? 4.27 ನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4.27 ನ when there is a combination of 2 or more types of loads ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4.21A will be used only when there is a single type of load acting on the component. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is a single type of load, only bending load ಇದೆ. But for achieving uniformity, let us make use of figure 4.27 itself. So 4.27 ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ 1.35 ಬರೋದು 1.55 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ 0.2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ 1.35. ಸೊ ನಾಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.85 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ specified the value of Q to be 0.85. So ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಫಿಗರ್ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So now what will be the value of KF sigma? KF sigma will now be equal to 1 plus 0.85 multiplied by 1.35 minus 1, right? So what will be the value of KF sigma? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 1.35 minus 1 is 0.35. 0.35 into 0.85 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.3 something ಬರುತ್ತೆ. 1.3 sir. ಸರ್ 1.3 3 ಸರ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.3 ನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ KF sigma is 1.3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? K sigma ಮತ್ತೆ KF sigma ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಿಗರ್ 4.13 ನ Q ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ Q ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
4.13 figure 4.13 ನೋಡ್ಕೊಂಡು Q ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. So then you would have calculated the value of K of sigma, right? So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ again one stage is completed, right? So next what is that we need to do? ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. We now need to calculate the value of stress amplitude and mean stress. ಹೌದಾ? We need to calculate stress amplitude and mean stress. So how do you calculate mean stress? Mean stress. Okay. So before we do it, we do not know the value of maximum stress and minimum stress. ಹೌದಾ? Maximum stress and minimum stress ನ calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. Let us calculate the values of maximum stress and minimum stress. What is maximum stress? Sigma max. In this case, the maximum stress is bending in nature. ಹೌದಾ? Bending moment ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So thereby, the stress will also be bending in nature. So bending load ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 32 m by pi d cube. ಹೌದಾ? 32 m by pi d cube. So here this is 32 mb max divided by pi d cube. Again, ಯಾವ diameter ತಗೋತೀರಾ? You should consider the lowest value of diameter. You will consider the lowest value of diameter. So ಇದೆಷ್ಟು? What is mb max? 32 into 500 into 10 to the power of 3 ಇಲ್ಲ. 32 into 500 divided by pi d cube. Can someone solve and tell me the value of sigma max in terms of d cube? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ sigma max? Something divided by d cube ಬರುತ್ತೆ. Calculate it and tell it to me. Sir, 5092. Sir, 5092.9. 5092.95. 95. 5092.95 Okay. Oh, sir. Similarly, calculate sigma minimum. Sigma minimum ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sigma minimum will be 32 into mb minimum divided by pi d cube. So substitute ಮಾಡಿ, solve ಮಾಡಿ, tell me the value of sigma minimum. So here this will be minus, negative sign ಇದೆ, minus something divided by d cube ಬರುತ್ತೆ in megapascals. It indicates that this stress is compressive in nature, nothing else. Okay. So solve ಮಾಡಿ, tell me the value of sigma minimum. Minus 3055.77. Minus 30. 55.77. Okay. Minus 3055.77. Correct ಅಲ್ವಾ? So then mean stress ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Mean stress sigma m is sigma max plus sigma minimum by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, tell me the value of mean stress in terms of d cube. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5092.95 minus 3055.77 divided by 2. 2000 ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1700. 1018.5. 1018.5 18.5. divided by d cube MPa. So similarly, what is stress amplitude? Stress amplitude is given by sigma A is equal to sigma max minus sigma minimum by 2. ಅಲ್ವಾ? So sigma A ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? $4074.3. 4074.3. 74.3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ?
So after doing it, what is the next step? We need to substitute all the values in equation star. So equation star ಏನು kf sigma ನಮಗೆ 1.3 ಬಂತು into sigma a. What is sigma a? Sigma a ಎಷ್ಟು 407.4074.3 into 4074.3 divided by d cube. So ಇದರಲ್ಲಿ KSR ಎಷ್ಟಿತ್ತು 0.79 into 0.9 into 1 ಅಲ್ವಾ 0.79 into 0.9 into 1 into 290 MPa. That is the endurance limit of the component plus sigma m by sigma y. Sigma m ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1018.5 1018.5 divided by 290 into d cube because sigma y was 290 divided by factor of safety ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು is equal to 1 by factor of safety ಎಷ್ಟು 1.8 ಅಲ್ವಾ correct? 1.8. Okay, so someone solve this equation and tell me the value of d. They have also given that uppercase d is equal to 2 times lowercase d. So ಇವೆರಡನ್ನು solve ಮಾಡ್ತೀರಾ. These two will be the answer for your problem. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ 3.74. ಎಷ್ಟು 3.74. 3.74 ಬರುತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ 3.74. 3.74 ಹಾ ಸರ್ 3.74. So this will be 7.18 ಅಲ್ವಾ 7.28 ಯಾವುದು 7.48 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 7.48 mm. 3.5 3.57 0.24 0.24 ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ 7.48 mm. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 mm and 50 mm ಈ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 mm. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 mm ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು 1 ಹೌದಾ. KLD 1 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು 0.9 ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 0.9 ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಡುರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 0.9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಡುರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬೈ 0.9 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಂಡುರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. thereby the design is safe. ಅಂದ್ರೆ KLD ನ if I take a lower value of KLD and if I solve the problem then it is not a problem. But ನಾನು 50 mm ಗಿಂತ ಸಾರಿ ಏನದು 10 mm ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 mm ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿ ಎಂಡುರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ being reduced further, thereby the design will not be safe. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ modify the value of d and I will solve the problem again and obtain the corrected value of d. So this is how workflow will take place in a company. Whenever a company or whenever a practical component is being designed, that is how we do, because we make use of number of iterations. ಆವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್? ನೋ ಸರ್. No, sir.
No, Okay, sir. fine. So nano okay, I will try to upload the videos by today. Then what we will do, from the next class, there is the only one type of problem remaining. Ivaga single type of load was acting. In the next class, let us look at combination of loads acting simultaneously of the same component. Adre combined loading as applicable to fatigue forces. Okay, so you can be free for a couple of minutes, and what will next class ಯಾರ್ದಿರೋದು